Aktina FM. You're listening to Aktina FM, coming to you from New York, a bilingual radio of culture, enlightenment, and entertainment. Aktina FM, the Greek voice that brings you closer to Greece and Cyprus. Aktina FM, one voice, one choice. Aktina FM, the smart choice. Streaming every day, 24/7 online, aktinafm.com, and for those with low bandwidth, ak.ht. We entertain the mind and we make the spirit more joyful through the power of music. On the go or at home, always listen to Aktina FM, the smart choice. Ακούτε τον Aktina FM Νέας Υόρκης μαζί σας καθημερινά 24 ώρες, 7 ημέρες τη βδομάδα, aktinafm.com και alpha.ht. Ψυχαγωγούμε το μυαλό και κάνουμε το πνεύμα πιο χαρούμενο με τη δυναμική της μουσικής. Όπου και αν βρίσκεστε, να ακούτε πάντα Aktina FM. Η έξυπνη επιλογή. Dear friends, as we announced, this hour we'll be hosting a live interview with Mr. Thanos Tokakis, actor, screenwriter, and director. As an actor, he appeared on TV, feature films, and in theater. As we also announced, the Hellenic Film Society USA will be presenting their annual New York Greek Film Expo from October the 3rd through the 13th. And screenings will be taking place at the Village East Cinema in Manhattan, at the Museum of the Moving Image in Astoria, and at the Barrymore Film Center in Fort Lee, New Jersey. Among the films to be shown will be Little Things That Went Wrong and Rhapsodist by Thanos Tokakis, our guest this hour, whom I would like to welcome on our radio program. Hello, Thanos. How you doing? Welcome to Aktina FM. I'm good. Thank you. Are you excited? Coming I'm to really New York? excited. Yes, it's my first time in New York, and I'm very excited. So I just wanted to mention that you are a graduate of the National Theatre of Greece Drama School, and you launched your career as a stage actor and later for TV and film. And also you're multi-awarded as an actor and as a screenwriter. You wrote the script for the film Cowboy, in which you also starred. And then you make your directorial debut in 2022 with What's My Name, a short you also wrote and appeared in. So you're multi-talented. And and You said it all. And also, you know, in the cinema you appeared, in films. So it's exciting for us to have you on our show. It's a pleasure and an honor. So tell us a little bit about little things that went wrong. What went wrong without giving away the film, of course? It's a film that talks about all these things, the small things, the little things that went wrong in our life. I think it's a brilliant film, in my opinion. Haris Pafiadis, director, is a very smart guy. And I think that he wrote the script about all our lives, all the things that we think that will go well, and just these small turns in our lives that comes and change everything. And there are two people there trying to find their way, to men in their 40s, and they try to be providers to their families, but life has other plans for them. So it's very current for our everyday lives today. We all have things that go wrong all the time, but do they make it at the end? That's the idea, and I don't know if you want to give that away. Yeah, this is a big conversation because I don't know what's we always find our way. That's the truth, and because this is what we call fate. It's fate. It's we make our fate. This is this big philosophical conversation and dispute, and I think that every man on this earth has its way. We'll find our way. Dear friends, let me just reiterate, we have on a telephone line from Greece, Thanos Tokakis, actor, screenwriter, and director. His films
little things that went wrong, and the Rhapsodist will be shown during the New York Greek Film Expo, hosted by the Hellenic Film Society USA. Again, the screening starts October the 3rd through the 13th at the Village East Cinema in Manhattan, at the Museum of the Moving Image in Astoria, and at the Barrymore Film Center in Fort Lee, New Jersey. And I urge you to secure your seats early by purchasing tickets from the Hellenic Film USA at hellenicfilmusa.org or by calling 347-934-9497. So we talked a little bit about the little things that went wrong. How about The Rhapsodist? What is that all about? Oh, The Rhapsodist is a very funny movie. The Rhapsodist is directed by Nikolai Hamel. He's an American, really good guy who lives in Athens, and he's a friend of mine and Prometheus Alifer, who starred in the film, and my friend, my dearest friend. And it's about small crooks in Athens. I think it's a comedy. It's a hype comedy, and it's a way for Nikolai to tell how he lives in Athens, how he sees how Greeks live in Athens in his own way, in his own words, in images, of course. Thanos from Astoria has posted on our chat. He says he would like to see the movie, and he's asking, are you planning to release it in the USA to be streamed? I don't know. I really don't know. This is a production question. I wish we could do that. Yes. But I don't know yet. Mm-hmm. Now, as I said, you're multi-talented. You also screenwrite, you direct, and you act. How do you toggle all those things together if you're participating in a movie as an actor, as a director, as a screenwriter? Yeah. I do all the things together. It's difficult. It's not easy to be honest. But I'm an actor. I'm mostly an actor. I love to express myself as an actor. But on my way, I found out that I needed to explore more things in how to express myself, and I found screenwriting, which is like doing architecture. It's art and it's mathematics. So I found myself there. I really love screenwriting, and later I wanted to try myself in directing, because when you direct, you try to find to build worlds, and the imagination goes beyond things that acting could give me. So when I do all three things, I'll try to be very focused and each one every time. When I'm an actor, I'm an actor. When I'm a director, I'm a director. I'm directing. Yes. It's a difficult task. It's not easy. Yes. But I think that I really like it. I would say that directing would be more intriguing because you're in charge, right? Yeah. It's very difficult to direct. It's my first time. I did it with my short movie. And it was really a challenging thing to do. And but I think that you get in the end some things that you have never imagined. I could have never imagined these things as an actor, but I still think myself as an actor. I could never give up acting, because I think that direct expressing myself is the thing that I love most. Yes. Let me also point out that we had the golden age of Greek cinema back in the 50s, 60s, up to the early 70s, and then we had a big decline. However, I think Greek cinema is coming back. You live in Greece. You tell me if that's the case. Yes, I think this is something that we talk about all the time, and I think that Greek cinema is traveling all around the world now. And the point is, now we have something very serious to say. And after the economic crisis, we had some voices that wanted to express themselves. And this thing went abroad, and I think that made some directors to keep up the pace of the film going outside of Greece. And I think now we've learned how to say things
I don't like. I prefer the world screams and voices. We're now screaming, and now people can hear us. Do you have somebody that you admire in the Greek film industry, and especially in the American film industry, as a director, actor? I don't know if there. I'm not actor, but I don't know. But I don't know if there's anyone Greek who doesn't admire George Lanthimos, of course, as director. Yes. Not only because he achieved so many things, but because I think he's a great director and creator and storyteller. Yes. How about actors? Who is your favorite American actor? My favorite. That's a good question. I always change my mind, but I think that I will go with. Yeah. Sometimes I love. It depends on my mood, but I think that I really love Joaquin Phoenix all the time. Yes, he's an amazing actor. Yes. And from the older generation, my favorite is Al Pacino. Because όπως λέμε στα ελληνικά, μπαίνουν στο πετσί του ρόλου. Yes. You see, some actors, I don't want to name any, but you see them once and that's it. It's always the same. However, when you're a stage actor like Al Pacino, he also has his own film studio where he teaches acting. When you're a stage actor, your talent is above and beyond, I think, and I think that's what distinguishes you as well, because you did start as a stage actor. There's more discipline when you're a stage actor because you have the audience opposite you. It's not like in the movies, right? This is true. We had a talk with some friends, with some colleagues about this thing, about what you're telling now, and I think we all agreed that when you start on stage with theater, it's a way much different way to express yourself on stage, because it's very difficult, it's very risky, it's very dangerous. In front of the camera, it's like a completely different thing. But if you have done so many plays in theater and on stage, flight hours, is it right? Is what I call the flight hours on stage. Is it right? I don't know. Yeah. Το λέμε αυτό species. Ναι. You know why? Because you see, when you're on stage, if you make a mistake, that's it. You can't say cut, let's do it again. Yeah. That's why I said there's more discipline, there's more concentration, and you require... And you keep failing. Yeah. It's very important to keep failing. And you can't go back. You keep failing and you come back. And this is very, very important for everyone, for our psychology on stage. Of course, yes. And also let me just inform our listeners that your film... the opening night is October the 3rd at 7 p.m. at the Village East Cinema. And there's going to be a question and answer session with you and Mr. Vafiadis. And then the next showing is October 9 at 7:30 p.m. at the Barrymore Film Center. And let me just give the phone number again for our audience who would like to purchase tickets and make reservations. HellenicFilmUSA.org. or call 347-934-9497. This hour we have with us from Greece, Thanos Tokakis, actor, screenwriter, and director, whose two films, Little Things That Went Wrong and Rhapsodist, will be shown during the Hellenic Film USA annual Greek Film Expo starting October 3rd through the 13th. And, να πούμε και δύο λόγια στα ελληνικά. Όπως έχεις πει, είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην Νέα Υόρκη. Λένε είναι η πόλη του πολιτισμού, διότι έχουμε πάρα πολλούς πολιτισμούς και είναι ιδιαίτερα τιμητικό και για σένα αλλά και για εμάς ελληνικές ταινίες να προβάλλονται εδώ στη Νέα Υόρκη και φυσικά
ναι μεν ελληνικές, αλλά με αγγλικούς υπότιτλους. Επομένως το κοινό δεν είναι μόνο ελληνόφωνοι, είναι και αγγλόφωνοι. Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλονται οι ελληνικές ταινίες, ειδικά στη Νέα Υόρκη, είναι στο κέντρο του πολιτισμού. Και ανυπομονώ να έρθει στη Νέα Υόρκη να πάω επιτέλους σε αυτά τα υπέροχα μουσεία, τρελαίνω για μουσεία, για τον πολιτισμό. Επιτέλους, τα βλέπω από το μέσο ίντερνετ. Ναι, να προσέχεις λίγο, γιατί η Νέα Υόρκη δεν είναι όπως ήταν πριν. Πρέπει να προσέχεις λίγο, έτσι. Δεν it's not as safe as it used to be. Okay. Keep that in mind. Θα πάρω κάποια tips. Ναι. Επομένως, ηθοποιός, σκηνοθέτης, με πολλά χρόνια δράση. Όπως έχουμε πει, έχεις παίξει επί σκηνής, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για έναν ηθοποιό, να γνωρίζει όλα τα μυστικά, τα επί σκηνής μυστικά, και είναι και κάτι πολύ πιο δύσκολο από το απλώς να γυρίζεις μια ταινία που, όπως έχω πει και πριν στην αγγλική, κάνουμε ένα λαθάκι, λέμε cut, ξανά από την αρχή. Επομένως, ναι, θα το έλεγα διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θα είναι πιο δύσκολο λίγο, αλλά είναι διαφορετικό, και είναι διαφορετικό να κάνεις υποκριτική στην κάμερα, να κάνεις μια ταινία όταν έχεις κάνει πριν θέατρο και όταν δεν έχεις κάνει. Είναι τελείως διαφορετική εμπειρία, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Όπως έχω πει επίσης, θα δεχτείτε και ερωτήσεις από το κοινό. Έτσι, πώς βλέπεις αυτή την επαφή με το κοινό όταν προβάλλεται η ταινία σου, και στη συνέχεια έχεις και αυτή την απευθείας επαφή με το κοινό, να μιλήσεις για την ταινία σου? Πώς σε κάνει αυτό να νιώθεις? Αυτό που βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον σε όλα αυτά τα Q&A είναι πολλές φορές ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν με κάποια πράγματα τα οποία εμείς δεν είχαμε καν φανταστεί. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία και η δύναμη της τέχνης. Το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να εξηγηθούν όλα τα πράγματα, ότι μπορεί να αγγίξουν κάποιον σε κάποιες χορδές, κάποια κομμάτια, τα οποία εμείς δεν είχαμε φανταστεί ποτέ. Ναι. Εκεί σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί ουσιαστικά. Και επίσης μπορεί να σου δώσει και κάποια ιδέα ο θεατής, δηλαδή κάτι που εσύ δεν το σκέφτηκες, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός ότι κάποιος βρήκε κάτι που εμείς δεν το είχαμε καν φανταστεί. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, αυτή η απευθείας επαφή με το κοινό. Να υπενθυμίσω και στα ελληνικά, φίλες και φίλοι, ότι οι ταινίες θα προβληθούν από τις 3 Οκτωβρίου μέχρι και τις 13 στο Village East Cinema στο Manhattan, στο Museum of the Moving Image στην Αστόρια και στο Barrymore Film Center στο Fort Lee της Νέας Ιερσέης, ενώ οι ταινίες του φιλοξενούμενου μας, του κύριου Θάνου Τοκάκη, Little Things That Went Wrong και Rhapsodist, θα προβληθούν στις 3 Οκτωβρίου, η πρεμιέρα στις 7 στο Village East Cinema, όπου ο κύριος Τοκάκης μαζί με τον κύριο Βαφιάδη θα μιλήσουν και θα δεχτούν ερωτήσεις από το κοινό. Και η δεύτερη προβολή 9 Οκτωβρίου στις 7:30 στο Barrymore Film Center στο Fort Lee της Νέας Ιερσέης. Επομένως δεν θα δεις μόνο τη Νέα Υόρκη, θα δεις και τη Νέα Ιερσέη. Σε ένα σπάκο 2 τριγώνια. Ναι, βέβαια, φυσικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Είναι πολύ καιρός. Ναι, το Fort Lee της Νέας Ιερσέης είναι δίπλα εδώ στη Νέα Υόρκη, δεν είναι πολύ μακριά. Επομένως είναι σαν να είσαι στη Νέα Υόρκη, αλλά άλλη πολιτεία. Νομίζω ότι είναι διαφορετικά. Ναι, το δίπλα νομίζω ότι για τα ελληνικά δεδομένα και τα αμερικάνικα είναι λίγο διαφορετικό. Ακριβώς. Γιατί δεν ξέρω τι εννοείται. Δίπλα μπορεί να λέτε 4 ώρες, για μας να είναι πολύ μακριά. Από τη μια και της Ελλάδας στην άλλη. Άμα πέσεις σε κίνηση, σε ποτηλιάρισμα, μπορεί να σου πάρει και 4 ώρες. Μου έχει τύχει, για να σου πω. Να σου πω από τον Ιερσέη στη Νέα Υόρκη να μου τύχει 4 ώρες το αυτοκίνητο λόγω κίνησης. Επομένως είσαι σωστός αυτό που... Αυτό θα μου θυμίσει και η Αθήνα, η αλήθεια είναι. Ναι. Όσον αφορά τη συνεργασία σου με το Hellenic Film Society, πώς έγινε αυτή η επαφή και αυτή η συνεργασία που φαντάζομαι θα συνεχίσει? Είχα γνωρίσει τη Mary Miles στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης κάποια στιγμή που μας έκανε είχαμε παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια ως awarded directors από το φεστιβάλ της δράμας, και
Αργότερα γνώρισα και τον James Δημήτρο και που είδε και την ταινία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και έτσι κάπως έγινε η επαφή, κάναμε και μια συνέντευξη και χάρηκα πάρα πολύ που τους έχω γνωρίσει και τους δύο πραγματικά. Ναι, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά και είναι και μη κερδοσκοπικός οργανισμός και συγχαρητήρια και σε όλο το επιτελείο του Hellenic Film USA, με τους οποίους έχουμε και εμείς μια στενή συνεργασία και προβάλλουμε όλες τις δραστηριότητες τους όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό, γιατί τους βλέπω και στους ανθρώπους, δηλαδή και τον Άρη του Κατοπόδε, το LA, τους βλέπουμε κάθε χρόνο που παλεύουν, που βλέπουν όλες τις ελληνικές ταινίες και πώς θέλουν να τις προωθήσουν. Είναι για μας αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμούμε πάρα πολύ. Κοίταξε, εμείς εδώ στην Αμερική, επειδή έχουμε και την νοσταλγία, όπως γνωρίζεις, έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή και original, θα έλεγα, αυτούσια αγάπη για την Ελλάδα και την Κύπρο και ό,τι κάνουμε το κάνουμε από καρδιάς, κάτι που δύσκολα μπορεί να το καταλάβουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί και εγώ με τον οργανισμό εδώ για χρόνια τώρα, 50 χρόνια σχεδόν, 2 οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς και μου λένε μα γιατί το κάνεις? Λέω γιατί μ' αρέσει. Είναι και το κάνω και αφιλοκερδός και αμισθή. Δεν είναι κάτι που θα το έκανε ένας οποιοσδήποτε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να δουλεύει αμισθή όλα αυτά τα χρόνια, να προβάλλει την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης και συναυλιών και εκδηλώσεων. Εμείς το κάνουμε όμως διότι η απόσταση που μας χωρίζει μας επιβάλλει να κάνουμε κάτι για την ιδιαίτερη μας πατρίδα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και πραγματικά με ευχαριστούμε και το εκτιμούμε ιδιαίτερως. Λοιπόν, Τάσο μου, και εγώ σε ευχαριστώ που ήσουν στη συντροφιά μας σήμερα. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, κλείνοντας απλώς να μου πεις τι προετοιμάζεις μελλοντικά. Μελλοντικά προετοιμάζω τη νέα μου μικρού μήκους ταινία και μία παράσταση που θα ανέβει στην Αθήνα τέλος Δεκέμβρη. Ωραία. Λοιπόν, καλώς να ορίσεις στη Νέα Υόρκη. Πότε φτάνεις? Στις 2 του μήνα, 2 Οκτώβρη. Ωραία. Καλώς να ορίσεις. Την προηγούμενη μέρα. Μπράβο. Καλώς να ορίσεις, καλά να περάσεις. Να είστε καλά. Και πάντα με επιτυχίες και να ακούς και Aktina FM. Είμαστε στη συντροφιά σας 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς διαφημίσεις. Βεβαίως. aktinafm.com, εύκολη η διεύθυνση. Όλοι τώρα έχουμε κινητά, έχουμε υπολογιστές. Δεν υπάρχει τώρα πρόβλημα. Που σας γνώρισα θα σας ακούω, εννοείται. Ωραία. Να είσαι πάντα καλά. Καλό υπόλοιπο σου εύχομαι. Και εσείς το ίδιο. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σου. Bye. And that does it for us. That was Mr. Thanos Tokakis, actor, screenwriter and director. Again, his films, Little Things That Went Wrong and Rhapsodist, will be shown during the annual Hellenic Film Society USA Greek Film Expo starting October the 3rd through the 13th. Again, for tickets and information, visit hellenicfilmusa.org or call 347-934-9497. Aktina FM. You're listening to Aktina FM, coming to you from New York, a bilingual radio of culture, enlightenment, and entertainment. Aktina FM, the Greek voice that brings you closer to Greece and Cyprus. Support today the Greek voice of Aktina FM, your Greek voice. Aktina FM, the smart choice.